Muy buenos días, bienvenidos a la plataforma de Uncursodemilagros Universal. Les pido perdón por el perrito que está. Es un portal de luz y un espacio de transformación interior dirigido por el Espíritu Santo y organizado gracias al amoroso servicio de hermanos y hermanas de diferentes partes del mundo que son uno solo. Bienvenidos a este momento santo. Mi nombre es Aide Ballesteros. Les acompaño desde la ciudad de Facatativá, en Colombia. Y me acompaña en el soporte técnico mi amada hermanita Madeline González, desde la ciudad de Villavicencio y también en Colombia. Nuestra amada hermana Verónica, que es nuestra traductora de hoy, que nos acompaña desde Bogotá, también en Colombia. Te invitamos a que enciendas la cámara, así te incluyes totalmente en la experiencia, te unes a tus hermanos, fortaleces tu compromiso y te puedes mirar en el espejo de Dios tal como eres, inocente y libre. Y tenemos el placer de tener hoy a la maestra Joany Cravener desde Illinois, USA, que nos deleitará con esta enseñanza, Reclamando tu herencia. Le damos la bienvenida, maestra. El micrófono y la sesión es toda suya. Joany, you're more than welcome today to your house. And the session is now all yours. Okay. Good morning to everyone. Thank you for inviting me, first of all. And today we're going to wake up. How's that? Through A Course in Miracles. We're not going to wait. Enough waiting. Our lesson for the day is lesson number 99. And it states, salvation is my only function here. So think about that for a second. Salvation is my only function. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme de nuevo. El día de hoy vamos a despertar a través de un curso de milagros. ¿Cómo ven eso? La lección del día de hoy es: la salvación es mi única función aquí. Así que vamos a pensar en esto por un instante. Salvation it's actually an escape from concepts. La salvación es un escape, una salida de los conceptos. And what is a concept? ¿Y qué es un concepto? It's a thought to which its maker gives a meaning of his own. Es un pensamiento al cual su propio creador le ha dado sentido. So, we have heard it spoken that God is love. Hemos escuchado decir que Dios es amor. We've heard it spoken that there is no death. Que no hay muerte. We've heard it spoken that sickness, pain, and death are of my own making. Hemos escuchado que la enfermedad y la muerte la hemos creado nosotros mismos. But do we really take responsibility for that? Pero ¿realmente nos hacemos responsables de esto? Or do we call this world of suffering and pain and death reality? ¿O acaso llamamos a este mundo de dolor y de sufrimiento y de muerte la realidad? It's just the way it is, huh? Es solo como es y ya. No, I can't do anything about it. No puedo hacer nada. And so what do we do in that idea is we blame God. Entonces lo que hacemos con esta idea es culpar a Dios.
We blame God for taking our loved ones too soon. Lo culpamos por llevarse a los seres que amamos muy pronto. Today's, what I want to convey with you today is the title of today's talk, and that is, what is the title of the talk? Reclaiming your inheritance. Claiming your inheritance. De lo que les quiero hablar el día de hoy es, o a lo que me quiero referir el día de hoy, es lo que el título de la sesión dice, o como he llamado a la sesión, Reclamando tu herencia. Claiming your inheritance. And when are we going to do that? ¿Y cuándo vamos a hacerlo? And what is our inheritance in truth? ¿Y cuál es nuestra herencia y nuestra verdad? Well, we've heard it say that God is love, yes? Bueno, ya hemos escuchado decir que Dios es amor, ¿no? I'm going to read you a sentence from the Course in Miracles. When I read this a while back, I was stunned, but I'm going to read it to you. Les voy a leer un pedacito de un curso de milagros que cuando yo lo leí por la primera vez me dejó, wow, fue increíble. In this world where we find ourselves as a body identity, where we seem to suffer and we seem to have some happiness, and then finally we die, yes? En este mundo que nos encontramos, donde nos identificamos con el cuerpo y con el dolor, donde pensamos que el sufrimiento es una realidad. Listen to this. In your suffering of any kind, you see your own concealed desire to kill. Joany, can you tell me please what you're reading? Oh boy, it's just one sentence. Okay. In your suffering of any kind, you see your own concealed desire to kill. En el sufrimiento que te generas, cualquiera que sea este sufrimiento, ves reflejado esa, como las ganas que tienes del sufrimiento mismo. Isn't that amazing? ¿No les parece esto algo increíble? It's amazing. Es increíble. Who's responsible for that thinking? ¿Quién es el responsable de esa forma de pensamiento? I've heard it say that God is eternal and there is no death. He escuchado decir que Dios es eterno y que la muerte no existe. So, do we want to wake up to that idea, to that belief? Entonces, ¿queremos realmente despertar a esa idea, a esa creencia? Or do we want to continue to defend the little that we have? Be fearful of losing the little that we have? ¿O queremos seguir sosteniendo aquello o conservando aquello que tenemos tanto miedo de perder? Pray for the best, pray that we're healthy until we die. Y orar para que pase lo mejor, orar para que estemos saludables hasta el día que muramos. Is this really God's will for us? ¿Es acaso esto lo que Dios quiere para nosotros? Please say no. Por favor, responde que no. No, this is not God's will for us. But it is but it is, I'll speak for myself, it's what I've made. No, esto definitivamente no es lo que Dios quiere para nosotros, pero voy a hablar por mí misma. Esto es lo que yo he creado. So everyone who's listening now, everyone who is on this call has questioned where they find themselves. Para todos aquellos que están escuchando, para los que estamos en esta llamada el día de hoy, es porque se han cuestionado. Okay, so let's be about this, okay? Listo, vamos entonces a hacer algo.
Because we can talk and talk and talk and talk about what God is and about what God isn't and what we've made and all that stuff, right? Porque podemos hablar y hablar y hablar acerca de lo que Dios es y de lo que ha hecho, ¿verdad? So, what we need to do starting now Pero lo que necesitamos hacer, comenzando ahora is mismo, we're going to practice being awake vamos a practicar el estar despiertos, right here and now. aquí mismo, ahora. The idea of a future awakening is not possible. La idea de que el despertar está en el futuro no es posible, Because the future is always ahead of you. porque el futuro es algo que siempre está delante de ti. You'll never wake up because it is only a concept of separation. Nunca despertarás porque es solo un concepto de la separación. Yeah. You know, the idea that it's in the future and that you're getting closer to it. No, it's an idea of separation. You'll never wake up. La idea de que se encuentra en el futuro, que allí es donde lo vas a encontrar, no, de esa manera no vas a despertar. This is why it's so important to act now. Es por eso que es tan importante el actuar ahorita mismo. And when I say that, I mean, it's like every situation that you encounter Y a lo que me refiero es que a cada situación con la que te encuentres o la que te enfrentes, is going to require you extending the love of God that you already are. va a requerir que tú extiendas el amor de Dios que ya eres. Right here, right now. Aquí mismo, en este momento. And I guess that means no matter what the situation, it requires your extension of love. Y me refiero a que no importa cuál sea la situación, siempre se requerirá que extiendas el amor. See, because, you know, in reality, there is no good or bad. Porque realmente, o en realidad, no existe algo malo o bueno. God does not judge. Porque Dios no juzga. So in our circumstances, we tend to judge what's right and what's wrong. En nuestras circunstancias, nosotros tendemos a juzgar qué está bien o qué está mal. And then I'm going to act accordingly. Y luego actúo de acuerdo a aquello. And then I'm going to feel accordingly. I'm going to react with a feeling. Y luego entonces voy a sentir de acuerdo a esa situación. But we're asked to practice being awake right here and now. Being awake, which means, go ahead. Pero se nos ha pedido entonces que despertemos aquí y ahora. So to practice being awake right here and now means to be as God created us, which is love. Y practicar el despertar, el estar aquí y ahora significa practicar eso que ya somos, que es amor. So let's try a little exercise. Vamos Why don't you entonces close your eyes a for a moment? practicar, hacer un pequeño ejercicio. Vamos a cerrar los ojos por un momento. And I want you to allow yourself to envision the mind of God. Y quiero que trates de visualizar la luz de Dios. And be open to the feeling that comes when you allow yourself to envision the mind of God. Y te pido que te abras a esa sensación que sientes o que percibes cuando te abres a la mente de Dios. There will be no definition or description of places within it. No hay It will definiciones ni descripciones de lugares aquí. exist in its wholeness. Solo vas a existir en su totalidad, In its wholeness. su
totalidad, en su todo. So, you know, in that respect, love is not really an emotion. Y en este sentido, ¿saben? El amor no sería una emoción. Love is your whole being. Amor sería entonces todo tu ser. It's the wholeness. Es el todo. It's the being of wholeness. Es el ser todo, que involucra todo. Okay? So we're asked to practice this by extending the love that we truly are Se nos in pide every entonces que situation. practiquemos esto, extendiendo el amor que somos realmente a través o en cada situación que se nos presente. So again, if you have a goal of waking up, De nuevo, entonces, si tú tienes un objetivo de despertar, a goal is something that you work toward. un objetivo es algo hacia lo que tú trabajas. You're always going to be working toward it. Te vas a encontrar siempre trabajando hacia eso. So by the practice of acting and believing that you are awake now, A través de la práctica, entonces, del actuar y el creer que estás despierto ya en este momento, it's contradictory to the goal of being awake. se contradice con ese objetivo de el despertar, de estar despierto. See that? So practicing being awake here and now, you are it. Practicando el estar despierto aquí, en este preciso instante, te hace estar despierto. The goal will never get you there. El objetivo nunca te va a llevar allá. So we think we've changed our own reality, but in truth, we've never left the mind of God. Pensamos que estamos cambiando nuestra propia realidad, pero la verdad es que nunca hemos dejado la mente de Dios. So let's look at this, the mind of God, all-powerful creation itself. Mira esto por un segundo, la mente de Dios, todo el poder de la creación en sí mismo, Love, amor, with no opposite. sin ningún opuesto, All-encompassing love, creation itself, all-powerful. todo dentro del amor de la creación en sí mismo, todopoderoso. So by practicing being awake here and now, by extending love, the love that you truly are, in Entonces, any circumstance, practicando el estar despierto aquí y ahora, extendiendo toda la luz y el amor que eres a cualquier circunstancia, no importa lo que sea. how do we deal with the form, with this objective reality? ¿Cómo hacemos entonces para trabajar aquí con estas formas y la realidad? Well, let's look at this. This is good. Everything which deals with form is dealt with in your belief system. Todo lo que tenga que ver o relación con la forma es la forma como tú te relacionas o es tu propio sistema de creencias. In chapter 2, there's another sentence that I absolutely love in the Course in Miracles. En el capítulo 2 hay otra oración que a mí me encanta del Curso de Milagros. And it says, all thought will take form at some level. Dice, todos los pensamientos van a tomar forma en algún nivel. So your mind is all powerful. It cannot not be because you were created that way. Entonces tu mente es súper poderosa y no podría ser lo contrario porque tú has sido creado de esa forma.
So it's your beliefs, your belief system that determines the forms you see. Por lo tanto, son tus creencias, tu sistema de pensamiento, lo que define las formas y cómo las ves. So in your exercise that you did a moment ago of envisioning the mind of God, En el ejercicio que hicimos hace un momentico, que fue tratar de visualizar la mente de Dios, there's no edges, there's no boundaries. sin ninguna frontera, sin ningún borde. It's an all-encompassing, all-powerful field of creation, of love itself. Que todo se envuelve en ese amor de Dios en sí mismo. So it's your thoughts, the playground that you are now in this mind of God. It's your playground. What do you want? Entonces, aquí en esta zona de juegos donde te encuentras a ti mismo, es la zona de juegos de Dios también. Entonces, ¿qué es lo que quieres? What's your belief system? ¿Cuál es tu sistema de creencia? Any idea of limitation? Again, you're in the mind of God, right? The wholeness of mind. Cualquier idea de limitación. De nuevo, tú estás en la mente de Dios, en el todo de la mente de Dios. So your belief in limitation, Por lo tanto, tus creencias en la limitación, look what happens. I'm a body. ¿qué pasa? Soy un cuerpo. God did not create the body. It's a limit. Dios no ha creado un cuerpo porque es un límite. Yep. It's your misperception that made the body. Es tu percepción errónea la que ha creado el cuerpo. I love it where Jesus expresses in his teachings that the body is irrelevant. Me encanta lo que Jesús nos enseña en sus enseñanzas, y es que el cuerpo es irrelevante. It will disappear when you no longer hold limitation in your mind. Y va a desaparecer cuando ya no tengas ninguna limitación en tu mente. Or you can use it as a tool of communication. Pero puedes usarlo como una herramienta para comunicarte. As you extend the truth of the love that you are in every situation. A medida que extiendes la luz del verdadero amor que tú eres en cada situación. I want to read you something. This is not in the course, but this is Jesus. Les voy a leer algo que no está en el curso, pero sí es algo que nos dice Jesús. Okay. Because, I have been asked so many times, well, what about the war? Am I supposed to love the war that I see? Am I supposed to love the suffering that I see? Es que me preguntan muchísimo, bueno, ¿y qué pasa con la guerra? ¿Se supone que yo debo amar la guerra? ¿Debo amar esa guerra que estoy viendo? There is nothing created by God, which is the expression and the extension of the mind of God, which is changeable. No hay nada que haya sido creado por Dios o en su mente o en la mente de Dios que pueda ser algo que cambiable. There is no need to alter perfection. No hay necesidad de alterar la perfección. There is only a perceived need to create an illusion of it. Solamente hay necesidad de crear una ilusión de ello. And it is the product of that illusion which you experience when you see things change. Y es el producto de esa ilusión lo que tú ves cuando percibes que las cosas cambian. Once your perception has changed, it won't be a matter of seeing energy change form. Cuando tu percepción cambia,
será solo entonces cuestión de que veas que la materia cambia. You won't experience it. No lo vas a experimentar. You will not see war. Ya no verás guerra. You will not experience war. No experimentarás guerra. You will not experience death or confusion or chaos in any form. No experimentarás confusión o caos de ninguna manera. It will not appear in your experience. No aparecerá en tu experiencia. Isn't that great? ¿No es acaso esto maravilloso? So we need to wake up. I need to wake up, right? And I'm awake. Entonces Yes. necesitamos despertar. Necesito despertar y estar despierto. Sí. This is my determination to act awake every moment. Estoy determinado a estar despierto en cada momento. So I can find myself in a real world where there is no war. Entonces me puedo encontrar a mí mismo en un mundo donde no hay guerra. You won't see it. You won't experience it. You won't have to judge it because it won't be there. Ya no la verás, no la experimentarás, no la juzgarás porque ya no está allí. So is the power of mind a little fearful? Entonces, ¿es acaso el poder de la mente un poquito temeroso? I don't know. Another way to ask this question is, am I done scaring myself to death? Otra forma de preguntarlo acaso sería, a lo mejor es que me estoy asustando a mí misma hasta morir. Or do I want to wake up, practice being awake here and now, and begin to experience the mind of God here and now? Pero cuando quiera despertar, trata entonces, practica eso, el estar despierto aquí y ahora. So, my friends, the power of love is all the power that there is. Entonces, amigos míos, el poder del amor es todo el poder que existe. It's what you are in truth. Es lo que tú eres en realidad. Yeah. So we want to communicate the love of God, which is wholeness. Queremos entonces comunicar el amor de Dios, que es completudes, que es un todo. So practice, practice looking through the chaos and see the Christ that your brother is, which is what you are in truth. Entonces, There's no practica. separation in that. Entonces practica ver a través del caos, que es donde finalmente encontrarás a tu hermano. Have you ever really looked at the idea that of separation? If something really is separate from you, how can you communicate with it? ¿Alguna vez te has preguntado realmente qué significa esto de la separación? ¿Qué es esta idea de la separación? Porque si estuvieras separado de algo, no podrías comunicarte con él. It's not possible. No sería posible. So in this idea of separation of form, Entonces, en esta idea de la separación en la forma, there is no communication going on here. no hay comunicación. Communication must be whole to be real. La comunicación tiene que ser completa, tiene que ser un todo para que pueda ser real. So be the action of being awake. Entonces, sé la acción misma de estar despierto. So as you look upon your brother, as you look upon the guy next door, Así you cuando see the mires a tu wholeness. hermano, cuando mires a tu vecino, vas a ver la totalidad. You extend the love of God that you are. Extiendes el amor de Dios que tú eres. You don't wait to feel it in order to give it.
No tienes que esperar para sentirlo, para poder darlo. You be as you truly are. Serás como eres en realidad. And you see your brother as the love of God that he is. You are the same. Y verás a tu hermano como el amor de Dios que él es. Y tú eres lo mismo. So salvation is my only function here. That's it. Por lo Salvation. tanto, la salvación es mi única función aquí. Y ya está, la salvación. And salvation and forgiveness are one. They're the same. Y la salvación y el perdón son uno, son lo mismo. Let's go to lesson 99, today's lesson. Vamos a ir a la lección del día de hoy, a la lección 99. Okay. Salvation and forgiveness are the same. They both imply that something has gone wrong, something to be saved from, forgiven for, something amiss that needs corrective change, something apart or different from the will of God. Thus do both terms imply a thing impossible, but yet which has occurred, resulting in a state of conflict seen between what is and what could never be. La salvación y el perdón son lo mismo. Ambas cosas implican que algo anda mal, algo de lo cual es necesario que se nos salve y se nos perdone, algo impropio que necesita corrección, algo aparte o diferente de la voluntad de Dios. Ambos términos, por lo tanto, implican algo totalmente imposible, pero que, sin embargo, ha ocurrido, dando lugar a un estado de aparente conflicto entre lo que es y lo que nunca podría ser. Truth and illusions both are equal now, for both have happened. The impossible becomes the thing you need forgiveness for, salvation from. Salvation now becomes the borderland between the truth and the illusion. It reflects the truth because it is the means by which you can escape illusions. Yet it is not yet the truth because it undoes what was never done. La verdad y las ilusiones están ahora a la par, pues ambas han ocurrido. Lo imposible se convierte en aquello de lo que se te necesita salvar y perdonar. La salvación se convierte ahora en la zona fronteriza entre la verdad y las ilusiones. Refleja la verdad porque es el medio a través del cual puedes escaparte de las ilusiones. No obstante, no es la verdad porque cancela lo que nunca ocurrió. Okay, now this next paragraph is really great. Este próximo párrafo es increíble. How could there be a meeting place at all where earth and heaven can be reconciled within a mind where both of them exist? ¿Cómo podría? The mind that sees illusions thinks them real. They have existence in that they are thoughts, and yet they are not real because the mind that thinks these thoughts is separate from God. ¿Cómo podría haber un punto de encuentro en el que la tierra y el cielo se pudieran reconciliar dentro de una mente en la que ambos existen? La mente que ve ilusiones piensa que estas son reales. Existen en cuanto que son pensamientos. Sin embargo, no son reales, porque la mente que piensa estos pensamientos se encuentra separada de Dios. I love that. I absolutely love that. Eso me encanta. So, you're not who you think you are. Who am I? All right, the most fearful question any human can ask. Who am I? Entonces, no eres lo que tú te imaginas que eres. Entonces, ¿quién soy? La pregunta que más inquieta a los seres humanos es, ¿quién soy? Yeah, you're not your thoughts. No eres tus pensamientos. Well, the mind that thinks these thoughts is separate from God. It's not real. No such thing. La mente que piensa estos pensamientos está separada de Dios. No es real.
How are we doing on time? Okay. What joins the separated mind and thoughts with mind, capital M, and thought, capital T, which are forever one? What plan could hold the truth inviolate, yet recognize the need illusions bring, and offer means by which they are undone without attack and with no touch of pain? What but a thought of God could be this plan by which the never done is overlooked and sins forgotten which were never real? ¿Qué podría unir a la mente y a los pensamientos separados con la mente, M mayúscula, y el pensamiento, P mayúscula, que están eternamente unidos? ¿Qué plan podría reconocer las necesidades que plantean las ilusiones y proponer medios con los que eliminarlas sin ataque o ápice alguno de dolor y no olvidar la verdad? ¿Qué podría ser este plan sino un pensamiento de Dios, mediante el cual se pasa por alto lo que nunca ocurrió y se olvidan los pecados que nunca fueron reales? The Holy Spirit holds this plan of God exactly as it was received of him within the mind of God and in your own. It is apart from time in that its source is timeless, yet it operates in time because of your belief that time is real. Unshaken does the Holy Spirit look on what you see, on sin and pain and death, on grief and separation, and on loss. Yet does he know one thing must still be true. God is still love, and this is not his will. El Espíritu Santo conserva este plan de Dios en la mente de Dios y en la tuya, exactamente como lo recibió de Él. Dicho plan no tiene nada que ver con el tiempo, toda vez que su fuente es intemporal. No obstante, opera dentro del tiempo debido a tu creencia de que el tiempo es real. El Espíritu Santo contempla impasible lo que tú ves, el pecado, el dolor y la muerte, así como la aflicción, la separación y la pérdida. Mas, Él sabe que hay algo que no puede sino seguir siendo verdad, que Dios sigue siendo amor y que eso que ves no es su voluntad. This is the thought that brings illusions to the truth and sees them as appearances behind which is the changeless and the sure. This is the thought that saves and that forgives because it lays no faith in what is not created by the only source it knows. This is the thought whose function is to save by giving you its function as your own. Salvation is your function, with the one to whom the plan was given. Now are you entrusted with this plan, along with him. He has one answer to appearances, regardless of their form, their size, their depth, or any attribute they seem to have. Salvation is my only function here. God still is love, and this is not his will. Este es el pensamiento que lleva las ilusiones a la verdad, donde las ve como apariencias tras las cuales se encuentra lo inmutable y lo seguro. Este es el pensamiento que salva y perdona, pues no pone su fe en lo que no fue creado por la única fuente que conoce. Este es el pensamiento cuya función es salvar asignándote a ti su función. La salvación es tu función, junto con aquel a quien se le confió el plan. Ahora se te confía a ti junto con él. Él tiene una respuesta para todas las apariencias, sea cual sea la forma, el tamaño, el volumen o los atributos que parezcan tener. Y es esta. La salvación es mi única función aquí. Dios sigue siendo amor y esto no es su voluntad. So you who will yet work miracles, be sure you practice well the idea for today. Stay awake. Be awake. Try to perceive the strength in what you say, for these are words in which your freedom lies. Your Father loves you. All the world of pain is not his will. Forgive yourself the thought he wanted this for you,
then let the thought with which he has replaced all your mistakes enter the darkened places of your mind that thought the thoughts that never were his will. Tú que aún has de obrar milagros, asegúrate de practicar bien la idea de hoy. Despierta, quédate despierto. Trata de percibir la fuerza de lo que dices, pues en esas palabras radica tu libertad. Tu Padre te ama. El mundo del dolor no es su voluntad. Perdónate a ti mismo el pensamiento de que eso fue lo que Él deseó para ti. Deja entonces que el pensamiento con el que Él reemplazó todos tus errores se adentre en los sombríos lugares de tu mente que pensó los pensamientos que nunca fueron su voluntad. This part belongs to God, as does the rest. It does not think its solitary thoughts and make them real by hiding them from him. Let in the light, and you will look upon no obstacle to what he wills for you. Open your secrets to his kindly light and see how bright this light still shines in you. Esa parte de tu mente le pertenece a Dios, al igual que el resto. Dicha parte no tiene pensamientos solitarios, ni los hace reales ocultándolos de Él. Deja pasar la luz y ningún obstáculo te impedirá ver lo que Él dispone para ti. Pon al descubierto tus secretos ante su benévola luz y observa cuán intenso es el fulgor con el que dicha luz todavía resplandece sobre ti. Practice his thought today and let his light seek out and lighten up all darkened spots and shine through them to join them to the rest. It is God's will your mind be one with his. It is God's will that he has but one son. It is God's will that his one son is you. Think of these things in practicing today and start the lesson that we learned today with this instruction in the way of truth. Salvation is my only function here. Salvation and forgiveness are the same. Practica con su pensamiento hoy y deja que su luz busque e ilumine todo rincón tenebroso y que al brillar a través de ellos los una al resto. La voluntad de Dios es que tu mente sea una con la suya. La voluntad de Dios es tener solamente un hijo. La voluntad de Dios es que su único hijo eres tú. Reflexiona sobre estas cosas durante las prácticas de hoy y da comienzo a la lección que vamos a aprender hoy con estas instrucciones relativas a la verdad. La salvación es mi única función aquí. La salvación y el perdón son lo mismo. Then turn to him who shares your function here and let him teach you what you need to learn, to lay all fear aside and know yourself as love, which has no opposite in you. Dirígete entonces a aquel que comparte contigo tu función aquí y permítele que te enseñe lo que necesitas aprender para poder dejar de lado todo miedo y reconocer a tu ser como un amor que no tiene opuesto en ti. Forgive all thoughts which would oppose the truth of your completion, unity, and peace. You cannot lose the gifts your Father gave. You do not want to be another self. You have no function that is not of God. Forgive yourself the one you think you made. Forgiveness and salvation are the same. Forgive what you have made, and you are saved. Perdona todo pensamiento que se oponga a la verdad de tu compleción, unidad y paz. No puedes perder los regalos que tu Padre te dio. No es tu deseo ser otro ser. No tienes ninguna función que no sea de Dios. Perdónate a ti mismo la que crees haber inventado. El perdón y la salvación son lo mismo. Perdona lo que inventaste y te habrás salvado. There is a special message for today which has the power to remove all forms of doubt and fear forever from your mind. If you are tempted to believe them true, remember that appearances cannot withstand the truth these mighty words contain. Salvation is my only function here. God still is love, and this is not his will. Hay un mensaje especial para hoy que tiene el poder de eliminar para siempre de tu mente cualquier forma de duda o de temor.
Si te asalta la tentación de creer que son reales, recuerda que las apariencias no pueden resistirse a la verdad que encierran estas poderosas palabras. La salvación es mi única función aquí. Yeah. Dios sigue siendo amor y esto no es su voluntad. So, as we walk around today, be awake. Entonces, mientras vas caminando por ahí el día de hoy, mantente despierto. Practice the act of being awake. Practica la acción de estar despierto. And if you question something that you see, like, is this God's creation or is this mine? Y si te encuentras preguntándote acerca de algo como, ¿es esto la creación de Dios o es mi propia mente o es mi propio invento? Ask yourself, is this form that I'm looking at eternal? Pregúntate, ¿es esta forma a la que estoy mirando ahora mismo eterna? Is this form changeless? ¿Acaso esta forma no tiene cambio, no cambia, no se altera? Is this form limited? ¿No tiene límite? You'll have your answer. Y ahí tendrás tu respuesta. Okay. So in a blink of an eye, in the twinkling of an eye, you can change your perception from one of falsity to truth by being the extension and being in the mind of God and the extension of love. Solo te toma un parpadeo. Es el tiempo que te toma cambiar tu mente, ir de lo falso a lo verdadero. So the power of decision is yours to make, and heaven is the decision you must make. El poder de decisión es todo tuyo y debes decidirte por el cielo. So, my friends, my dear loves, Entonces, we amigos are one in míos, the mind of God. queridos, ustedes son uno solo en la mente de Dios. So that's all. That's what I have for you today, and I am so grateful that you're walking with me in this. Es Thank todo lo you. que tengo para ofrecerles el día de hoy y estoy muy contenta de que estemos caminando este camino juntos. Muchas gracias. And remember, sickness, pain, and death, chaos, suffering is not God's will. Y recuerda que la enfermedad, la muerte, el dolor no son la voluntad de Dios. And if it's not God's will and truth, it isn't. Y si no es la voluntad de Dios y la verdad de Dios, entonces no es verdad. You made it up. Tú lo creaste. So forgiveness should be easy. Entonces, el perdón debería ser algo fácil. Yeah. Forgiveness will be very easy. El perdón será algo muy, muy fácil. So I love you. I thank you. Entonces, los And I amo, les agradezco I wish you a beautiful, bright, loving day. y les deseo un día de luz y amoroso. Okay. So thank you. And we'll see you again soon, I hope. Les agradezco y espero verlos pronto. Espero. Thank you so much, Joany. Thank you. Infinitas gracias, maestra, por esta hermosa enseñanza, que de verdad nos ayuda mucho. Y me quedo con esto, me pareció muy importante para mí. Pensar que el despertar está en el futuro no es real. Por eso es importante empezar a actuar ahora mismo, extendiendo el amor. Se nos pide que despertemos aquí y ahora, practicando lo que ya somos y lo único que somos amor. Muchísimas gracias, maestra. Y está cordialmente invitada para que vuelva a